Thank you very much.
Check, check, check. Hello, hello, hello.
A very good evening, beautiful ladies and handsome gentlemen. I'm Ritika and this is my co-host Nisha, and we take immense pleasure in being the MCs of today's event. I consider it a great honor to welcome the dignitaries to occupy their distinguished place on the dais. I call upon our President, Rotarian Amin, on the dais. I request our Secretary, Rotarian Ibrahim, on the dais. Okay. I look forward for the presence of our incoming President, Rotarian Kale Rajam, on the dais. With equal pleasure, I would like to call upon our incoming Secretary, Rotarian Kumaran, on the dais. It's an absolute honor to invite today's chief guest, past District Governor, Rotarian A.P. Khanna, to the dais. I call upon Regional Coordinator, Rotarian R.S. Satish Kumar, to the dais. I call upon Assistant Governor, Rotarian Ramesh, to the dais. To solemnize the ceremony, I would like to invite Rotarian Jayanti Kalai, Rotary and Sharmila Amin, and Rotary and Anuradha Kumaran to light the lamp.
Thank you, beautiful ladies. I request past President Surya Murthy to adorn me with the presidential collar. Meeting called to order. Please do raise for the Rotary Grace. I request past President Rotarian Sevagan to read the Rotary Grace. Oh God. O God, and giver of all good, we thank Thee for the daily food. May Rotary friends and Rotary ways help us to serve all our days. Thank you, Rotarian Sevagan. Kindly remain standing. To recite the four-way test, I call upon Rotary and Varsha Guna. The four-way test of the things we think, say, or do. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? Thank you. Thank you, Ann Varsha. I would like to call upon Rotarian Vijayshri to highlight the Rotary information. Please be seated. Good evening, everyone. Rotary information for the day. The history of the Rotary Bell. In 1922, US Rotarians organized an attendance contest. The challenge was that the losing clubs would join in giving the winning club a prize. The Rotary Club of New York City was declared the winner, and to them was awarded a prize, a bell from a popular patrol boat, which was placed on board that came from HMS Victory, Admiral Nelson's vessel at the Battle of Trafalgar. Since then, the bell used in Rotary meetings started to represent, as on the ships, order, discipline, and the time to guide us through the weekly hour and a half meeting. The bell informs us with its sound the beginning of the Rotary meeting, at which time people present should stand, same as at the end, to salute the national and Rotary flags. The gavel symbolizes the authority invested in the Rotarian elected to the highest position in Rotary, and through his reminds those present of his authority. When presidents transmit their positions to their successors at the end of their mandate, they give the bell their last hit, turning the gavel over to the successor, symbolizing the transfer of authority. Thank you. Thank you, Rotarian Vijayshri. With great virtues, I request President Rotarian Amin to kindly address the gathering. Good evening, friends. It's my privilege and pleasure to welcome you all to the Rotary Club of Madurai Metropolis installation. I take immense pleasure in welcoming PDG Kanna, who has traveled all the way from Chennai to grace this occasion. I also welcome PDG Purushottaman, PDG Kumanan, and other district officials. I also welcome friends, family members, fellow Rotarians, and others who have joined us online for this momentous occasion. Before the official changeover, I would like to place on record my heartfelt thanks to Secretary Ibrahim and every member of the outgoing board. My special thanks to Rotarian Ram Gopal, Rotarian Srinivas, and Rotarian Surya Murthy for their rock-solid support for the last 2 years. PDG Dina sir, thanks a million, or maybe I should say 2.5 million. Your generosity helped us in executing two unique global grant projects. Metropolis is forever indebted to you. My prayers and best wishes to incoming President Kalai Rajam and his team. Thank you.
Thank you, President Amin. I'm elated to call upon Rotary and Savintana Saravanan to introduce our exuberant incoming President, Rotarian Kalairajam. Good evening, everybody. It's a great pleasure and honor for me to introduce Mr. Kalairajam as our new president of Rotary Club of Madurai Metropolis, who will lead our club in the coming Rotary year 2021 to 2022. A saying goes, a lone flower still blossoms for its purpose. Not looking around for admirers, stay true to your purpose. Admirers will find their way to you. Like we found Mr. Kalairajan, a very bold and brave man with abundant energy, great ideology, determinism, vision, and his enthusiasm in helping the needy. Mr. Kalairajam is the second son of Mr. Rajendran and Mrs. Alamelu. His father was a personal assistant to the Madurai City Commissioner of Police during 1970s in Law and Order Department. Mr. Kalairajam and his lovable wife, Mrs. Jayanti Kalai, who is the immediate past secretary in the Rotary Club of Madurai Blossom. They are blessed with a son, Mr. Raj, who is the finance analyst at AP Heaters Buffalo, USA. His wife, Mrs. Mridula B.E., is an ex-senior software engineer in Bosch. Mr. Kalairajam has completed textile technology at KLN College and had worked at several companies in Bangalore and Bombay and had gained knowledge in fiber manufacturing process to finish process. And then later at 1993, he had set up his own unit of towel manufacturing and exports in the name of Sri Balaji Textiles. Mr. Kalairajam's grandfather, Mr. Karupaya, was a popular social activist known for his simplicity and integrity. His grandfather played a major role in finding solutions and worked to improve the quality of life of the needy and disadvantaged in Melkudi near Karekudi. And he was Mr. Kalairajan's source of inspiration. Behind all that, he does the source of all that is good in his life. Like Swami Vivekananda said, helping others in their times of need is the best gift to humanity. In the poor and the unprivileged cannot come to education, so the education must go to them. Yes, Mr. Kalairajan stand by this saying. His vision is to bring about a significant positive change in the socio-economic status of the rural society by offering quality education to the deserving individuals. He had reached out 17 deserving students from most backward parts of rural area and had provided them with opportunities to not only complete their education, but also transform into confident, competent, and socially responsible individuals. His educational support has changed many lives. To conclude, Mr. Kalairajam is a very cheerful person and is the man of sharp wit with high sense of humor. Here I would like to highlight a recent incident. A couple of days I called him over phone to get his details. So I asked, Anna, ungaloda birth date solunga Anna. He said, July 18th ma, 43 mudinju 42 vanduchu. I said, what? 42 mudinju 43 mudinju 42 நான் அண்ணா உங்களுடைய பையன் ஏஜை கேட்கல நான் உங்கள் ஏஜை கேட்டேன். He said, அம்மா ஏன் ஏஜ் தான்மா. அடுத்த கொஸ்டின். And I said, okay, உங்கள் இயரை சொல்லுங்க, டேட் ஆஃப் இயரை, நான் உங்கள் ஏஜை கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன். And he said, காது கேட்கலாமா, ஹலோ லைனில் இருக்கிறியா, லைனில் இருக்கா. So these are the simple things I would like to highlight as a sense of humor and his presence of mind. Congrats, sir. May your enthusiasm move this club lively. We all wish you all the best as you take up your new role. May everything in your life be well with God's blessing. Thank you. Thank you, Anne. That was a beautiful introduction. May I now request Rotarian Guna to introduce our very capable incoming secretary, Rotarian Kumaran. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank and congratulate Amin and Ibrahim for an awesome year and a half. I don't think anyone else other than Amin, with the support of Ibrahim, could have done so much of work with so much resolve.
and the transformation they brought to the club and to build the club has been phenomenal. I'm very sure Kalai and the incoming secretary Kumaran will take it forward. Rotarian Kumaran, the incoming secretary, is fondly called as Mama within the club, and I am the reason for him getting that name, as he by relation is an uncle to a friend of mine through whom I came to know Kumaran about 2006 or 7. So from there on, this name got on during one of our visits to Gave during CT's period, when which we inducted in 2012-13. Mr. Kumaran hails from the illustrious VPS family of Virudhunagar, and he was born in 1972 at Theni. He had his school education at Montfort Acre, and he was very, very good in swimming and tennis. He did his bachelor's in business management from the PHG College of Arts and Science, Coimbatore. He was actively engaged in college politics, and he was very well known throughout the college. He did his diploma in textile at Citra, so that's a textile combination, president secretary. And then he joined his family business of chilies. And at one point of time, he was the only distributor for Reliance polypropylene granites throughout Tamil Nadu. He also runs a 24-room resort at Kodaikanal. Mama, we'll have the Kodai retreat there this year. Kumaran is married to Anne Anuradha and blessed with little girl Varsha. He is a movie aficionado, and especially he has a huge collection of movies in his libraries. He is also very fond of European crime dramas, if that's a genre that exists. He is a huge Rajinikanth fan and would surely be there for the first show of every movie of his. I really did not know. He also takes up gardening seriously these days and is very fond of dark chocolates and can eat whole slabs of them, as said by Jason. Rotarian Kumaran can literally converse on any topic, but generally comes across as a very soft-spoken and reserved person. But he has a very funny side, which is reserved only for the vacations and trips. He can be very loud and make the place lit by his high spirits and wits. I, like everyone in the club, look forward to a great year with the combined effort of President Kalai and Secretary Kumaran, and wish them all the very best. Thank you. Thank you, sir. We have come to the most awaited moment of the ceremony, the installation of our incoming president and our incoming secretary. I request President Rotarian Amin and Secretary Rotarian Ibrahim to do the honors. Past president.
Thank you, everyone. I take great joy in inviting our President, Rotarian Kalai Rajam, to deliver his acceptance speech as the President for the year 2021-22. Thank you. Thank you all. Thank you, Nisha, Ritu. Good job. Thanks to Rotary and Savintana, my sister, for the nice introduction. Really, my age is 42, for information. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. I feel privileged to extend my warm welcome to all my Metro families and guests gathered here. I find immense pleasure in welcoming our chief guest of the day, Rotarian PG AP Kanna, who spared time for his busy schedule to grace this ceremony. Actually, Kanna sir வந்து மதுரை மண்ணின் மருமகன். அதனால் அவருக்கு மதுரை பிடிக்கணும். ஸோ அதனால் நம்மளையும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். Thank you. Welcome, sir. I am most honored and humbled to be elected as president for this elite club, Rotary Club of Madurai Metropolis for the year 21-22. With the support and trust of fellow club members, I will do my best to meet the challenges. Our club has been built on a strong leadership foundation, and I am fortunate to carry out the worthwhile projects that we would be undertaking for the benefit of our community. Let me take this opportunity to congratulate the past President Amin and Secretary Ibrahim and his board for a very successful stint. I thank them and also caution them that I will be depending on their continued support throughout the year. Presidency period முடிஞ்சிச்சுன்னா வந்து பேரண்ட்ஸோட டியூட்டி முடிஞ்ச மாதிரி தான். பட் அடுத்த டியூட்டி இருக்குது, கிராண்ட் பேரண்ட்ஸாக வந்து அவங்க வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி. இப்போ என்னையும் பார்த்துக்கணும், கிளப்பையும் பார்த்துக்கணும். ஸோ எங்கள் பார்ட்னர் ஃப்ரெண்டு அமீன் பண்ணுவார் நம்புகிறேன். டு ஆல் சீனியர்ஸ் அண்ட் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட்ஸ், ப்ளீஸ். I would like to congratulate my secretary, Rotarian Kumaran, and each of the new board members. I have already seen the energy, enthusiasm, and commitment that you bring to the club. I have specifically mentioned the contributions made by our wonderful aunts and joyous aunts. Appreciate each one of you for your active participation and involvement. Aunts the Metropolis are backbone and pillars. Madurai is famous for Thirumal Naikar pillars. ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யமே தாங்கிட்டு இருக்கு. பட் ஒரு சின்ன விஷயம், அது மெகா பில்லர், இது மைக்ரோ நானோ பில்லர் வித் ஹை ரெசல்யூஷன். ஸோ ஆன்ஸ் expecting your continued support as always. I hereby want to express my heartfelt thanks and appreciation to Rotarian Sevagan and Rotarian Meena for introducing me to this vibrant club. Sevagan, Meena, thank you. Thanks. The broad plans for the year are membership growth. We will continue to add young, vibrant and active members. Our RI President, Segar Mehta, has given a call for every member to bring one member. Request all our members to share the contacts of our friends, colleagues, associates, etc., who can be good addition to our club. We will continue to contribute magnanimously to the Rotary Foundation. We will also strive to become an all PHF club. Points available with our members like Dina and Vinod and some members would be matched internally for the same. I recognize and thank Rotarian Pandidurai, who has agreed to become a PHF through matching points. Pandidurai, thank you. And I further appeal to all other new members for utilizing this opportunity. To become a PHF ஆகணும்னா $1000 நம்ம கொடுக்கணும் சொசைட்டி PHF பால் ஹாரிஸ் ஃபெலோஷிப்புக்கு. அதில் வந்து 500 பாயிண்ட்டுக்கு உண்டான அந்த இதை வந்து அவங்க மேட்ச் பண்ணி தரேன்னு இருக்காங்க. ஸோ மெம்பர்ஸ் ப்ளீஸ் யூட்டிலைஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அது தீனா சார் நிறைய சொல்லுவார் பின்னாடி நம்ம கிளப்புக்கு, அதனால் கண்டிப்பாக நீங்களாம் ஆயிடுவீங்க நம்புகிறேன். ஸோ வில் பிகம் ஆல் PHF கிளப். Club Raila, guided by Rotarian Ram Gopal, would be restarted once the education institutions are open. All district events, including conference, will be suitably and well represented from our club. All our club's ongoing projects will be continued to the renewed vigor
and we shall also focus on projects suggested by the Governor. கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கு. கவர்னர் நீங்கள் நிறையா பேசி பிடிச்சிங்க கவர்னர். இது ஆரம்பம் கவர்னர். Sorry. Club service and enhanced participation has always been at the backbone of our club. We have planned a year full of activities. Let's strengthen our bond further and also give the experience of our family activities to our new members. Some of the plans are family coded trip in the second week of August, team get-togethers, ladies' day out, metro safari, potlucks, picnics, etc., 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 etc. We shall involve and make use of the youth for the cause of Rotary service by adding more Rotaract and Interact clubs. Rotarian Prasanna Karthik will take care of that. Rotary public image shall be enhanced in innovative ways through social media and FM. Members shall be encouraged to visit domestic and overseas clubs and exchange flags. My wishes to President-elect, my brother Rotarian Jay Prakash. JP, congrats. Now I would like to take a moment to thank my family, Jayanti, Raj, Mridula. Each one of them have and will be playing a very significant role in my life and especially my presence here. Thanks, dears. So once again, thank you all for selecting me and for helping me with all your guidance as we drive our club from here and letting you see the great things we do with it. I am proud to be a Rotarian and hope you all are. Thank you. Thank you so much, President. I request Rotary and Dr. Dharni Srinivas to introduce our diligent marked office bearers to the August gathering. Thank you, Ritu and Nisha. Warm greetings, everybody. Let me introduce board members of Metropolis who will lead us through this year. He is a good-mannered and a very accommodating person. He is very cordial to mingle. His passion for sound and music is bountiful. Music is the wine that fills the cup of silence. This phrase would fit him. He is our Secretary, Rotarian V. Kumaran. He is a genuine, charming person who has dared to do attitude, firm in his philosophical mind. He is good-natured, he is good-humored, and likes to operate off stage. It would be fitting to call him Chanakyar of our Metropolis. He is our treasurer, Rotarian B. Srinivas. A soft-spoken man, truthful in nature, who sailed the hardship in turbulent storm, committed and reached the shore with no wreck. It would be fitting to call him Iron Man of Metropolis. He is our immediate past president, Rotarian S. Amin. An humanist who believes in all faith, enthusiastic and a reliable person. He is person-friendly and tries different kinds of cuisine. He is an excellent organizer who puts his soul in food and dining. It would be fitting to call him Sanjeev Kapoor of Metropolis. He is our President-elect, Rotarian J. Jayaprakash. An enchanting, adorable man, very patient and calm, who is easily recognized in district by his service. He always gets things done. It would be fitting to call him Lucky Charm of Metropolis. He is our club service director, Rotarian P.L. Chidambaram. A man of morals and values and a very disciplinary person. He is an old school man who brings good thought, behavior and action in others. It would be fitting to call him Father of Raila. He is our Vocational Service Director, Rotarian S. Ram Gopal. He is an analytical person who is well organized,
systematic, and planned. He fills his log sheet with 12 diaries a year. He's very good in getting the job done. It would fit to call him statistician of our metropolis. He's our community service director, Rotarian S. Ravi Nagalingam. A rational, articulate man whose passion is financial trading and proves age is not a limit to learn. He is a disciplinary person who never misses his morning walk and yoga. Your health is an investment, not an expense. This phrase would fit him. He is an International Service Director, Rotarian R. Sridhar. His selfless concern for other people is remarkable. Yes, he is an altruistic person. His dictionary doesn't have a word no. His desire is well-being of kids. It would be fitting to call him Kamarajar of Metropolis. He is our Youth Service Director, Rotarian Dr. S. Prasanna Karthik. He is an inspiring, charming gentleman with leadership caliber. He is dedicated to Rotary, socially committed, and achieves accolades in Rotary service. He is a distinctive talent as a fundraiser. It would be fitting to call him Rotary Bible of Metropolis. He is our membership chairman, Rotarian C. Vinodan. A charismatic personality, a diplomat, a visionary, keen observer, very understanding, who expands his thought and actions in global arena of Rotary service. He is very down-to-earth person with exemplary knowledge of Rotary. It would be fitting to call him Bhishmar of Rotary. He is our foundation chairman, Rotarian PDG R. Deenachandran. He is a warm-hearted person, a hard worker, who has great interpersonal skills and a very good executor. He is an avid traveler who tried all exotic foods from A to Z. It would be fitting to call him Fox Traveler Channel of Metropolis. Yeah, he is... Rajkumar. He is our public image chairman, Rotarian K. Rajkumar. A compassionate man, very sympathetic and earnest in Rotary. He is very companionable to move along. His maiden effort of birthday wishes through SMS in the club was admirable. It would be fitting to call him Data Analyzer of Metropolis. He is our club mentor, Rotarian V. Suryamurthy. A delightful, adoring person who is friendly and kind-hearted. He treasures his passion with his very unique breeding of exotic birds, fishes, and canine, which is highly appreciable. Passion is energy is a phrase would fit him. He is our Sergeant at Arms, Rotarian E. Arul Arasu. He is humble, amicable, and adventurous person. He is easy to gel with one another and has a great desire to bring difference in schools. Make a difference no matter how small or big it is. This phrase would fit him. He is our Sergeant at Arms, Rotarian S. Pandidurai. Now, it's time to announce our 3 stars of our club. She's a good-hearted, pretty lady who defines herself by her motherly instincts. She is our Rotary Ann Meena Sevagan. She is a courageous lady who defines herself by her valiant and brave attitude. She is a Rotary Ann Shruti Mahendra. She is a charming, gorgeous lady who defines herself by her endurance of fitness. She is a Rotary Ann Varsha Guna. It is apt to mention them as radio jockeys who are bulletin editors of our club. I welcome each and every board member of Metropolis and wish the very best for the upcoming year. Thank you, President Rotarian Kalai, for this opportunity. Thank you, everyone.
Thank you, Anne. ஏசி இல்லை. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. It's time to acknowledge our respectable dignitaries by handing over the memento. I would like to call upon Rotary and Vaishnavi to present the memento to past District Governor Purushothaman. Barbara. I would like to call upon Rotary and Pushpa Muthukumar to present the memento to past District Governor Rotarian Kumaran. I request Rotary and Nandini to present the memento to our regional coordinator, Rotarian R.S. Satish Kumar. I request Rotary and Tina Jayaprakash to present the memento to Regional Coordinator, Rotarian Najendran. It's alright because I like the way it hurts. Just gone.
I would like to call upon Rotarian Shruti Mahendra to present the memento to Assistant Governor Ramesh. I would like to call upon Rotary and Nivita Sridhar to present the memento to Assistant Governor Pandi Rajan. Thank you, ladies. I request past President Rotarian Vinodhan to introduce a vibrant set of new members. Good evening, everyone. Thank you, President Kalai, for this very important assignment, and also giving me a very stiff target of 50% growth. I assure that, I'll do my best to ensure that we have good membership and very vibrant membership. Membership growth is the engine that propels Rotary. It infuses new thoughts, new energies, and new ideas. Metro has always been the envy of the district for the quality and the style of our members. During the last Rotary year, despite the troubled COVID times, our club added impeccable members who enhanced the strength of our club. I would like to especially recognize them now, as we couldn't interact with them due to the haphazard schedules warranted due to COVID-19. On behalf of the Rotary Club of Madurai Metropolis, I once again extend a warm welcome to Rotarian Pandidurai. You can stand and be recognized. Rotarian Vignesh, Rotarian Balasubramaniam, and Rotarian Manigandan. They all joined us last year. The Metropolis family extends our sincere thanks to the Rotary Almanac of our club, Rotarian Suryamurthy, smart and always cool, outgoing Secretary Rotarian Ibrahim, and Rajiv Ayyappan, the son of our respected late past District Governor Ravindranath, who was my governor in the year 2002-2003, for referring them and adding value to our club. We assure that post-COVID restrictions, you would enjoy every moment and appreciate the right decision you made to join the great movement Rotary through our club. Our club is proud and privileged today to add 6 new members of high caliber. We extend them a warm welcome to Rotary and the loving family of Metropolis. We guarantee that you would cherish this day as one of the finest moments of your life. A new member orientation program would be conducted soon for you all to understand and appreciate the various avenues of Rotary. Our club is thankful to the proposers, Club Guruji and the Raila Man Rotarian Ram Gopal, the computer wizard and Club Archive Rotarian Gunashekar, always witty and with divine smile Rotarian Chidambaram, and the 2 members who are bubbling with energy and raring to go, Rotarian Ravi Nagalingam and Rotarian Dr. Prasanna Karthik. As I call upon the new members, I request them to come forward and be seated in the front so that you can be recognized by everyone. He is a surgeon who is an assistant professor in Department of General Surgery at Government Rajaji Hospital, also a general and laparoscopic consultant at Padma Specialty Hospital with 9 years experience in surgery and 6 years experience in teaching. He has published more than 5 papers in national and international journals. He is married to Preeta and they are blessed with an angel named Vivan Shah. Hearty welcome, Dr. Sethu Kannan. They are increasing by 20% of Sethu. He is a 33-year young engineer by profession who is a businessman by profession, successfully managing his company Royal Services.
They are authorized business partners for Reliance Digital, IFB washing machines, and Amazon Basics spread over in Madurai, Ramnath, Tirunelveli, Tuticorin, and Tenkasi districts. Married to Abhirami and have a 2-year-old son named Magil Uthiran. Hearty welcome, Balaji. He is a 47-year young businessman who has created a vision for himself, articulated it passionately, and with a single hand runs the successful sole proprietary company named Jai Marketing and Jai Constructions. Married to Kumudini, and they have a cheerful children named Monisha and Sharvin Jai. Hearty welcome, Kannan. Our next addition is a very ambitious, adventurous, and a young entrepreneur who has pursued his education from the few of the most premier and recognized institutions. He completed his BCom from Laila College, Chennai, and went on to do his MBA from the Christ College, Bangalore, MS from the Virginia Commonwealth University, USA, and LLB from the Karnataka Law University, Bangalore. He is the proprietor of Sri Meenakshi Metals. He was a former member of YES and currently the member of Human Rights and Social Justice Mission. Married and blessed with a son. Hearty welcome, Karthik Kaliyarajan. Next, we have a 37-year young engineer who runs Nevelands International School. He is married to a multifaceted girl, Charanya, and they have an adorable daughter, Akshita. His interests are music and reading books. Hearty welcome, Atas Kumar. And you can be assured, Metropolis will have a prescription of happiness hereafter as another doctor family joins us today. He is a 42-year young cardiologist who is an assistant professor of cardiology at Government Rajaji Hospital and also a consultant interventional cardiologist at the Devadas Multi-Speciality Hospital. He has been recognized with the Young Investigator Award and has published many papers too. Dr. Nizamuddin is married to Dr. Asma, who has completed MD Psychiatry and is a consultant at the Apollo Hospitals, Madurai. They have a daughter, Sala, who is in the 9th grade. Hearty welcome, doctor. And to our members and our chief guests, we have done a 20% growth as of now. And I'm sure by the year end, we'll have more youngsters joining us and Metropolis is going to rock again and again. And JP will take over from there. Thank you, everyone. Thank you, sir. I humbly request President-elect Rotarian Jayaprakash to introduce the visiting Rotarians. I request our chief guests to introduce them to Rotary and pin them with the... Sorry, the pin is missing.
The new members can be. New members, you're most welcome to our Rotary family. Thank you, sir. I humbly request President-elect Rotarian Jayaprakash to introduce the visiting Rotarians. Yes. Good evening, everybody. It's an honor and it gives me great pleasure in introducing the visiting Rotarians for this evening function, installation of our new president and office bearers. I recognize the presence of our chief guest, PDG AP Khanna from Rotary Club of Chennai, KK Nagar, PDG Purushothaman, Rotary Club of Northwest, PDG Shanmugha Sundaram from Rotary Club of Madurai Central, PDG Kumanan from Rotary Club of Madurai Central, Rotary Coordinator Satish Kumar, Rotary Club of Madurai Central, Rotary Coordinator Najendran from Rotary Club of Next Gen, Assistant Governor Ramesh from Rotary Club of King City, Assistant Governor Pandyraj from Rotary Club of Presidency, and Rotarian PP Immediate Past President Rotarian Venkatraman from Rotary Club of Chennai North. Thank you. Thank you, sir. I request Rotary and Asha Subramaniam to introduce the chief guest of today's evening to the gathering. Good evening, everyone. On behalf of Rotary Club of Madurai Metropolis, I take immense pleasure to introduce an eminent Rotarian, PDG AP Khanna from Chennai District 3232, whose achievements are varied and interesting. A gentleman who has demonstrated that leadership is not a position or title, it is action and example. Ability is what you can do, and attitude determines how well you do. Passion nudged PDG Khanna to pursue mechanical engineering and an MBA from the prestigious PSG College of Technology, Coimbatore, and his proficiency earned him the Best Outgoing Student Award. He further went on to be trained at the prestigious Crankfield Institute, UK, and became a qualified lead assessor of quality systems. He was the youngest assessor in India then, and he earned the highest respect by guiding a few multinational companies to get ISO 9001 certificate. We can all take pride for his accolades as he molded himself through his basic education at Sedubadi Higher Secondary School, Madurai. PDG Khanna has worked with perseverance towards being significant, and success has followed him in business. He is the managing director of Bonti Land Banking Associates, a 20-year-old real estate company which caters to the land banking needs of corporate houses in and around Chennai and also other parts of Tamil Nadu. He is the correspondent of Visakha International School and IDPL Global High School, Chennai. And also other parts of He believes that commitment to do good is an act and not just words. More than 100 children from the economically weaker section of the society are given free education every academic year. He is also the director of Star Residency Hotel at Madurai, Tanjore and Ramnad. His business group employs more than 200 people across Tamil Nadu. PDG Khanna's association with Rotary happened in the year 2003 when he joined the Rotary Club of Chennai, KK Nagar as a charter member. Though he was in his prime of his business career and could hardly find time, his passion for Rotary induced him to accept the responsibility of leading the club in the year 2006-07. He was recognized as the best president and also won the coveted Gold Action Trophy.
Purpose may point you in the right direction, but it's passion that propels you. PDG Kanna's passion made him to take up various responsibilities in Rotary, and he has excelled in all of them. As Membership Development Director, he was instrumental in taking District 3230 to the #1 position in the Rotary International, and a record number of 10 new clubs were chartered. PDG Kanna's faith, discipline, and selfless devotion to the cause of service through Rotary movement impelled him to assume the responsibility of leading the district in the year 2013-14 as the youngest governor. His accomplishments as the governor include first Guinness record for District 3230, rupees 30 crores worth development and health projects done for the community, more than 1,500 medical camps, 9,000 free cataract surgeries, 850 free heart surgeries were completed. Clean drinking water for more than 450 schools were provided. Happiness is not the amount of money you have, but the people in your life who help you to create wonderful memories. Kanna's adorable aunt, PHF Raghavi, is a multitasking woman who assists him in managing Visakha and IDPL Global High School. The perfect and a complete couple are blessed with 2 sons, Vishwa and Rohit, who too are PHFs. Kanna and Raghavi have raised their son to be a hero. Vishwa has done a bachelor's in acting and filmmaking in New York Film Academy at Los Angeles and now acting in Tamil movies. Like father who is an ardent sports lover, Vishwa too has excelled in squash. He has won titles in India and abroad. He won the national title for 6 consecutive years, won the Scottish Open Squash Championship, and was runner-up in the British Open Squash Championship. Second son Rohit is pursuing grade 12. So there we are, technologists, educationists, philanthropists, hotelier, land banker, and a dedicated and exemplary Rotarian. Ladies and gentlemen, I present to you Rotarian Major Donor PDG AP Kanna. Thank you so much, Aruna Subramaniam ma'am, Asha Subramaniam ma'am, for those very, very generous words of introduction. I would request that particular copy from you so that I will give that to my district Rotarians to read that wonderfully, very wonderfully presented. Thank you so much once again, Asha. Before officially starting, these 2 wonderful girls, Nisha and Ritu, I have attended plenty and plenty of meetings in Chennai and other parts of the world. The way in which both of you are doing your MC, hats off to you. All the very best to you. The newly inducted President, Kalai Rajam, First Lady Jayanti, Secretary Kumaran, outgoing President who has done a great job, Amin, outgoing Secretary Ibrahim, Assistant Governor Ramesh, Regional Coordinator Satish, past District Governor Purushothaman sir, past District Governor Shanmuga Sundaram, past District Governor my Annan Kumanan, the pride of not only your club, the pride of District 3000, our dear own AKS, Deena, Vinod, past presidents and pillars of this wonderful club, the 300 crore change maker, the pride of your club, the pride of our district 3232, Venkatraman, the newly inducted Rotarians, Dr. Sedu Kannan, Rotarian Balaji, Rotarian Kannan, Rotarian Karthik Kalairajan, Rotarian Adesh Kumar, Rotarian Dr. Nizamuddin, the aunts and aunts, visiting Rotarians, good evening to everybody.
I'm extremely happy being here today for very, very many reasons. Because I travel to Madurai at least once in a week, once in a month, at least once in a month. But this is the first time I am addressing a Rotary Club in the district 3000. I asked the district governor, past district governor from your district, மெட்ரோபோலிஸை பற்றி ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் சொன்ன வார்த்தை இம்மிடியட்டாக யோசிக்காமல் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கிளப்ஸ் இன் 3000, ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கிளப், சிஸ்டமேட்டிக் கிளப் அப்படின்னு சொன்னார். ரொம்ப ஒரே ஒரு சென்டென்ஸில் சொன்னுங்கன்னு சொன்ன உடனே இந்த கிளப்பை பற்றி மிக அருமையாக சொன்னார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளப்பில் இருந்து முதலாக 3000 டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு என்னை இன்வைட் பண்ணதற்கு I have to thank Vinodhan and all the past presidents and the board of the incoming year. Friends, புருஷோத்தமன் பிடிஜி கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது உங்கள் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் பாண்டியராஜன், அவர் பாண்டியராஜனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது சொன்னார், நிறைய ஹார்ட் காம்ஸ்லாம் பண்ணி மிக அருமையான ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். ஸோ இந்த ஹார்ட் ரிலேட்டட் நடந்த ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட்டை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். திஸ் ஹேப்பன்ட் இன் தி இயர் 2014 when I served as the governor. என்னோட பிரசிடென்ட்ஸ், சேஞ்ச் மேக்கர் பிரசிடென்ட்ஸ், இந்த வருஷமும் உங்களை சேஞ்ச் மேக்கர் பிரசிடென்ட்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க. We used to call the presidents of our district 3232, those times we call that as a change maker presidents. சேஞ்ச் மேக்கர் பிரசிடென்ட்ஸ்ட்டு இந்த வருஷம் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டை தமிழ்நாடே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்டை நம்ம செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு ரிக்வெஸ்ட் ஒன்று வச்சேன். என்ன செஞ்சோம் அந்த வருஷத்தில் அப்படின்னு சொன்னால், பிப்ரவரி 23 ரோட்டரியோட பிறந்த நாள். ரோட்டரியோட பிறந்த நாளில் எல்லாரும் சென்னையை பார்த்து பிரமிக்கிற அளவுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்டை ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னேன். எல்லாரும் சேர்ந்து ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணி என்ன ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொன்னால், இதயத்தில் கோளாறு இருக்கக்கூடிய ஒரு 50 குழந்தைகளை எடுத்து அவங்களுக்கு ஹார்ட் சர்ஜரி ஃப்ரீயாக செய்து கொடுக்கணுங்கிறது தான் அந்த ப்ராஜெக்ட். மெட்ராஸில் உள்ள குவீன் மேரிஸ் காலேஜில் பிப்ரவரி 23 நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி வெரி வைட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம். எல்லா பேப்பர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் கொடுக்குறோம். ஃப்ரீ சர்ஜரி ஃப்ரம் ரோட்டரி அண்ட் அப்பல்லோ அப்படின்னு சொல்லி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம். அன்னைக்கு என்றும் போல் ஒரு கவர்னர் ப்ராஜெக்ட் இனாகரேஷனுக்காக காலையில் 8 மணிக்கு நானும் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர்ஸும் இன்னும் கூட நண்பர்களும் ரோட்டரி ஃப்ரெண்ட்ஸும் அந்த குவீன் மேரிஸ் காலேஜுக்குள்ளே நுழைகிறோம். நான் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட விஷயம், குவீன் மேரிஸ் காலேஜ் எங்கே இருக்குன்னு சென்னையில் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், பீச் ரோட்டில் இருக்கக்கூடியது. 50 சர்ஜரி தான் பண்ணுறதற்கு கையில் காசு இருக்கிறது. வரிசையில் நின்னவங்க பார்த்தீங்கன்னா கையில் பச்சிலம் குழந்தைகளை பேரண்ட்ஸ் கையில் தூக்கிக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட 500-600 பேர் வரிசையில் நின்றுட்டு இருக்காங்க. கூட்டத்தை சமாளிக்க முடியல. எனக்கு முன்னாடி உனக்கு முன்னாடின்னு சொல்லி அவ்வளோ ஒரு கூட்டம். எப்படி இந்த கூட்டத்தை சமாளிக்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு பயந்துக்கிட்டே உள்ளே போனோம். போய் இனாகரேட் பண்ணோம். கேம்பை இனாகரேட் பண்ணி முடித்த உடனே இந்த அப்போலோவில் உள்ள டாக்டர்ஸ் அந்த குழந்தைகளை கையில் எடுத்து செக்கிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம அஸ் எ ரொட்டேரியன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கேம்புக்கு போனோன்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? கலை என்ன செய்வோம்? கரெக்டாக சொன்னார். போன உடனே என்ன செய்வோம்? ஃபோட்டோ எடுப்போம். அந்த மாதிரி தான் நடந்தது அந்த விஷயம். ஒரு குழந்தைக்கு டெஸ்டிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. பின்னாடி நானும் ஒரு 10 பேர் நிற்கிறோம். இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறாங்க. எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த குழந்தையோட அம்மாவோட இமிடியேட் ரியாக்ஷன், நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதா இருந்தால் எனக்கு குழந்தைக்கு எந்த உதவியும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு குழந்தைய எடுத்துகிட்டு வெளியில் போயிட்டாங்க. அம்மா, இந்த ஃபோட்டோ எங்களோட ரெஃபரன்ஸுக்காக எடுப்போம். எந்த ஃபோட்டோலையும் உங்கள் குழந்தையோட ஃபோட்டோவோ எதுவுமே வராது, எந்த பேப்பர்லையும் வராது. ஃபோட்டோ எடுக்கிறதாக இருந்தால் எனக்கு எந்த உதவியும் தேவையில்லைன்னு சொன்னாங்க. சரிம்மா, நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கலைன்னு ஒதுங்கிட்டு என்னோட டிரைவர் அந்த சமயத்தில் மணிகண்டன் ஒரு பையன், மணிகண்டன் சொன்ன இந்த அம்மாவுக்கு ஏதோ ஒரு மேஜர் இஷ்யூ இருக்குது,
அந்த அம்மா கூட பேச்சு கொடுத்து அந்த அம்மாவோட கான்டாக்ட் நம்பரை வாங்க, நம்மளால் முடிஞ்சதை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேம்பை வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு வெளியில் போகும்போது இந்த மணிகண்டன் வந்து சொன்னார், இந்த அம்மா வந்து ஒரு பேசுகிற மனநிலைமையில் இருக்காங்க, நீங்கள் அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணலான்னு சொன்னார். உள்ளே போன உடனே அந்த அம்மாவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தையை பார்க்குறோம். ஒரு பச்சிலம் குழந்தை, ஜஸ்ட் ஒரு 4 மாதம் 5 மாதம் ஓல்டு குழந்தை, பார்க்குறதுக்கு வெள்ளை வெள்ளையர்னு அப்படி பூ போல உள்ள ஒரு குழந்தை. அந்த குழந்தைக்கு என்னம்மா ப்ராப்ளம்னு சொல்லி அந்த அம்மாட்ட கேட்ட உடனே அந்த அம்மா விவரிச்சது இப்படி, என் குழந்தை வந்து அழ ஆரம்பித்தா 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் அழ ஆரம்பித்த உடனே விக்கல் வந்துடும். தொடர்ந்து 2 நிமிஷம் அழ ஆரம்பித்தா விக்கல் வந்துடும். விக்கல் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே என்ன ஆகும், உடம்பு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ப்ளூ கலராக மாறிவிடும். எப்படி இருக்கும் நினச்சி பாருங்கள் சுச்சுவேஷன். வீட்டில் ஃபேன் ஓடலை, குழந்தை பசிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அழதான் செய்யும். குழந்தை அழுதால் விக்கல் வந்துடும். விக்கல் வந்தால் உடம்பு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ப்ளூ கலராக மாறிவிடும். டாக்டரை பார்த்தீங்களா, என்ன சொன்னாங்க? டாக்டர் பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த குழந்தையை கூர்ந்து பார்க்கும்போது அந்த கண்ணில் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ளூயிஷ் டிஞ்ச் தெரிஞ்சுது. என்னம்மா கண்ணில் வந்து ஒரு ஒரு டிஞ்ச் மாதிரி தெரியுதா என்னன்னு கேட்ட உடனே கையில் இருக்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டை ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்தா சங்கரநாயத்திராலயிலேருந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டை எனக்கு படித்தா புரிய தெரியல. பக்கத்தில் இருக்கிற டாக்டர்கிட்ட கேட்டேன், வந்து சம்திங் லைக் அ கேட்ராக்ட் சர்ஜரி மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு நம்ம வந்து பண்ணணும். நினைத்து பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு கொடுமையான ஒரு சுச்சுவேஷன். 4 மாத ஓல்டு குழந்தை அழுதால் விக்கல் வந்துவிடும். விக்கல் வந்தால் உடம்பு ஃபுல்லாக ப்ளூ கலராக மாறிடும். கண்ணில் ஒரு பெரிய கோளாறு. சரி, இந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை செய்யணும்னு நினச்சிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டேன். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் காலையில் 9 மணிக்கு அந்த அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன். அம்மா, நீங்கள் வந்து நேற்று அந்த கேம்புக்கு வந்தீங்க, டாக்டரை பார்த்தீங்களா? டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க? டாக்டர் சொன்னார், இந்த என்னோட பையனுக்கு உடனே சர்ஜரி பண்ணணும், இல்லை சர்ஜரி பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குழந்தை பிறப்பானா இல்லையா, எவ்வளோ நாள் இருப்பான்னு தெரியாது. சரி, பண்ணிட வேண்டியதானேன்னு கேட்டவுடனே வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து 500 பேருக்கு மேலே இருக்காங்களாம், இன்னும் ஒரு 6 மாதம் ஆகும்னு சொல்லி டாக்டர் சொன்னார். பையனோட பேர் என்னம்மான்னு கேட்டேன். ஓமுன்னு சொன்னாங்க. அப்பா பேர் என்னன்னு கேட்டேன். ஆல்பர்ட்னு சொன்னாங்க. என்னை அறியாமல் கேட்டு விட்டேன்னு அவங்ககிட்ட, பையன் பேர் ஓமுன்னு சொல்கிறீங்க, அப்பா பேர் ஆல்பர்ட் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அறியாமல் கேட்டு விட்டேன். அந்த அம்மா அதற்கு ஒன்றும் பதில் சொல்லலை. சரிம்மா, என்னால் முடிஞ்சதை பார்க்குறேன் சொல்லிவிட்டு அப்போலோ டாக்டர் பிரசாதுக்கு, சீஃப் ஆஃப் ஹார்ட் ஃபவுண்டேஷன் பிரசாதுக்கு ஃபோன் பண்ணி, டாக்டர் இந்த குழந்தை கூட இந்த பேரண்ட் கூட நான் பர்சனலாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன், இந்த வெயிட் லிஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதற்கான ஃபண்டிங் என்ன தேவைப்படுதோ அதை நாங்கள் செய்கிறோம், எப்படியாவது அந்த குழந்தைய நீங்கள் காப்பாற்றி விட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னோம். என்னால் முடிஞ்சதை பார்க்குறேன்னு சொல்லி சொன்னார் டாக்டர். கவர்னஸுக்கு தெரியும், கடைசி மாதம் கிட்டத்தட்ட பிப்ரவரி மாதத்திற்கு மேலே எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கும், எவ்வளோ வேகமாக ஓடிட்டுருக்கும். மறந்துட்டேன் அந்த விஷயத்த, அதோடு மறந்துட்டேன். ஒரு 1.5 மாதம் கழித்து அந்த ஓம்கிட்ட இருந்து ஃபோன் வருது. இன்னும் கூட ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன், ஓம்னு சொல்லி தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஓம்கிட்ட இருந்து ஃபோன் வருது. எனக்கு அப்போ தான் நான் வருது, நம்ம டாக்டர்கிட்ட சொன்னோமே, அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ஃபாலோ அப்பே பண்ணலையே, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பயந்து அந்த ஃபோனை எடுக்கிறேன். எடுத்த உடனே அந்த அம்மா சொன்னது என்னால் வாழ்க்கையில் என்றுமே மறக்க முடியாத விஷயம். இப்படி தான் ஆரம்பித்தாங்க அந்த அம்மா. சார், என் பையன் பேர் என்னன்னு கேட்டீங்க, ஓம்னு சொன்னேன். எங்கள் அப்பா பேர் என்னன்னு கேட்டீங்க, ஆல்பர்ட்னு சொன்னேன். நாங்கள் பிறப்பால் நாங்கள் கிறிஸ்டியன்ஸு. என் பையனுக்கு பிறக்கும் போதே இந்த கோளாறு இருந்தது. நாங்கள் போகாத சர்ச்சஸ் இல்லை, எல்லா இடத்துக்கு போனோம். என் பையனுக்கு எந்த விடிவு காலமும் கிடைக்கல. யாரோ ஒரு ஹிந்து சாமியாரை பார்த்தோம், அவர் வந்து பையன் பேரை ஓமன் மாற்றங்க, இந்தந்த கோயிலுக்கெல்லாம் போங்க, எல்லாமே சரியாயிரும்னு சொன்னாங்க. பையன் பேரை ஓமன் மாற்றோம், எல்லாம் அவங்க சொன்னது எல்லாமே செஞ்சேன், அப்பயும் சரியாகலை. தற்செயலாக ரோட்டரி மூலமாக நடந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்தோம், வந்து நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணீங்க. இன்னைக்கு என்னோட பையன் வந்து சிரித்து சந்தோஷமாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னதை என்னால் வாழ்க்கையில் என்றுமே மறக்க முடியாத நண்பர்கள். ஒரு ரோட்டரி கவர்னர்
கிட்டத்தட்ட 125 கிளப்ஸ் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் அண்ட் திருவண்ணாமலை ரெவன்யூ டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு பையனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படி ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. When I started sharing this story, success story of WOM to the presidents of my year, the funds started pouring. When we started with WOM, we had only 50, cost for only 50 surgeries. We end up in doing 853 heart surgeries that particular year. இங்கே இருக்கு புதுசாக இண்டெக்ட் பண்ண 2 டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு சர்ஜரிக்கு 5 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே காஸ்ட் ஆகும். ரோட்டரியோட கான்ட்ரிபியூஷன், அப்போலோவோட கான்ட்ரிபியூஷன், கவர்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாம் சேர்த்தா கூட ஒரு கிட்டத்தட்ட 853 ஹார்ட் சர்ஜரியை அந்த வருஷம் ஃப்ரீயாக செய்து கொடுத்தோம். அந்த கண்ணில் இருக்கிற கோளாறை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் சரி பண்ணி அந்த ஒரு 15 நாளுக்குள்ள அதையும் சரி பண்ணி, when I started sharing this success story of that particular boy to the entire district, we ended up doing 9,500 free cataract surgeries that particular year. Friends, தெரிந்தோ தெரியாமலோ, அறிந்தோ அறியாமலோ நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு சேவை ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, that is what the theme for this particular year, serve to change lives. Serve to change lives. சேவை ஆற்று, வாழ்வினை மாற்று. மிக அருமையான ஒரு தீம். One of the wonderful themes. If you compare the last 5-10 years of themes, when Governor PDG Dina served as the governor in the year I think 15, the theme for that particular year was be a gift to Rotary. Be a gift to Rotary. When my dear friend Kumanan served as the president in the governor in the year 2011 and 12 and 13, that year the president was from Sakuji Tanaka. That particular the theme was peace through service. When my dear friend Vinodhan served as the president in the year 2002 and 3, that year the theme was be a no, it is not 2000. Sow the seeds of love. Sow the seeds of love. Like that, if you analyze each and every theme, in my opinion, the best theme is the theme when I served as the president, governor in the year 13-14, engage Rotary, change lives. Engage Rotary, change lives. மற்ற themes எல்லாமே ஒரு பெரிஃபரியில் இருக்கிற மாதிரி என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன். பட் இந்த பர்டிகுலர் தீம், engage Rotary, change lives, is one of the best theme. It is on a bullseye. ரோட்டரியை பற்று, வாழ்வினை மாற்று. ரோட்டரியை பற்று, வாழ்வினை மாற்று. This theme, this year, current year theme is very, very similar to that particular theme. The Rotary International President for this year, Sheikh Mehta, would have analyzed all the themes in the last 80 years. Though Rotary has been started in the year 1905, the themes came into picture only after 20 years or so. So he would have analyzed all the themes in the past 80 years and he has chosen one of the best themes, serve to change lives. Serve to change lives. The first president of Rotary International from India is Nitish Lagari. Nitish Lagari, he became the president in the year 1962 to 1963. The second president from India is Rajendra Sabu. He became the president of Rotary International in the year 1991 to 1992. The third president is Kalyan Banerjee in the year 2011 and 12. And the fourth president is our own Shekhar in the year, current year. In between, a person of Indian origin,
Our own Ravindran became a president in the year 2015. Why I am trying to say this is, Rotary in India is growing leaps and bounds. Leaps and bounds. The difference between the first president and the second president is almost 31 years. The second president to the third president is only 20 years. And the third president to the fourth president is just 10 years. Just 10 years. Rotary in India is growing leaps and bounds because of the membership growth. Because of the projects which we do through Rotary Foundation. President Kalai Rajan. It is a one-time, once in a lifetime opportunity for you. Correct தானே? இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு திருப்பி கிடைக்குமா? கிடைக்குமா கிடைக்காதா? டெஃபினட்டாக கிடைக்காது, நிச்சயமாக கிடைக்காது. இட்ஸ் அ ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ யூ ஹாவ் டு சேலஞ்ச் யுவர் செல்ஃப். யூ ஹாவ் டு சேலஞ்ச் யுவர் செல்ஃப். இத்தனை வருடமாக உங்கள் சங்கத்தில் எத்தனை வருஷமாச்சு சங்கம் ஆரம்பிச்சு பழைய கிளப்போடு சேர்த்து? 26 இயர்ஸ். இந்த 26 வருடத்தில் உங்கள் சங்கத்தில் என்ன நடக்கலையோ அந்த சாதனையை நீங்கள் இந்த வருடம் செய்து காமிக்க வேண்டும். Because the difference between an ordinary president and an extraordinary president is only a little extra. It is only a very little extra. If you are willing to travel that extra mile, if you are willing to put that extra effort, you will definitely bring in a change. That is what the wonderful set of Rotarians, Hans and Annets from Metropolis are expecting from you. So you have to challenge yourself and you have to do something very, very remarkable. When you're in your presidential address, you mentioned about a lot of projects, lot of activities. I'm sure and confident this year, under your dynamic leadership, you will definitely achieve that particular thing. So you have to fix something very, very clearly. Venkatraman, your past president, knows very, very clearly. You have to have some clear targets. Vinod told very clearly that there must be a membership growth of at least 50%. Like that, you need to fix targets on number basis. Like 10,000 new jobs this year. Can you create? Yes or no? Yes. 10,000 new jobs this year. After this pandemic, many have lost jobs. There are virtual jobs were happening. I am almost on a daily basis on conducting this virtual job fairs. இந்த ஜாப் ஃபேர் நடக்கும்போது ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும் உங்க கூட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். என்னோட வீடு வந்து சென்னையில் ஆழ்வார் திருநகருங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கு. என்னோட ஆஃபீஸ் வந்து டி நகர். டெய்லி நான் கிராஸ் பண்ணும்போது கேகே நகருங்கிற ஒரு இடத்த கிராஸ் பண்ணணும். அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன பழக்கடை இருக்கும். டெய்லி நான் அந்த இடத்துல பழக்கடையில் நிப்பாட்டுவேன். நின்று அங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு பழம் வாங்குவது வழக்கம். அந்த மாதிரி பழம் வாங்கும்போது ஒரு பையன், நல்ல சின்ன பையன், நல்ல ஸ்மார்ட்டாக இருப்பான். அந்த பையன் செல்ஃபோனில் ஏதோ விளையாடிட்டே இருப்பான் எப்போ பார்த்தாலும். அந்த பையனை பார்த்து ஒரு நாள், தம்பி நீ என்ன படிச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்டேன். ஹீ டோல்ட், சார் நான் பிஇ படிச்சிருக்கேன், பிஇ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்க, ஏன் வேறு வேலை உனக்கு கிடைக்கலையாப்பா தம்பின்னு கேட்ட உடனே அந்த பையன் சொன்னான், சார் எனக்கு வந்து டைம் ஆயிடுச்சா? ஓகே ஓகே, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன், உனக்கு ஏன் வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் சரியாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னான். தம்பி நீ வந்து நல்லா தெளிவாக பேசுகிற, ரொம்ப ரொம்ப நீ தெளிவாக பேசுகிற, இதுதான் கம்யூனிகேஷன். இங்கிலீஷில் பேசினா தான் கம்யூனிகேஷனுங்கிறது இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக நீ பேசுகிற, அதனால் உனக்கு ஜாப் நிச்சயமாக கிடைக்கும், என்னால் முடிஞ்சால் ஒரு இன்டர்வியூ நீ ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். ஈக்விட்டாஸ் வெங்கட்டுக்கு தெரியும், ஈக்விட்டாஸ் ஆர்கனைசேஷனை ரோட்டரிக்கு கொண்டு வந்து அந்த சமயத்தில் தொடர்ந்து ஜாப் ஃபார்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த பையன் பேர் வடிவேல். ஒரு ஜாப் ஃபேர் நடக்குது, அந்த பையனை வடிவேலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இந்த ஜாப் ஃபேரை நீ அட்டன் பண்ணுன்னு சொன்னேன். ஸோ அந்த பையன் போய் ஜாப் ஃபேர் அட்டன் பண்ணால் அந்த பையனுக்கு வந்து இன்டர்வியூவில் சரியாக கிளிக் ஆகலை. திருப்பி எனக்கு ஃபோன் பண்ணால், சார் எனக்கு வந்து வேலை கிடைக்கல.
அந்த மேனேஜர் ஈக்விடாஸ் மேனேஜருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த பையனுக்கு எப்படியாவது ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்துருங்கன்னு சொன்ன உடனே ஒரு 15 நாளைக்குள்ளே ஏற்பாடாகி அந்த பையன் லான்சன் மோட்டார்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சென்னையில் லான்சன் மோட்டார்ஸ்ன்னு இருக்குது. லான்சன் மோட்டார்ஸில் வந்து அந்த பையனுக்கு ஒரு என்ட்ரி லெவல் ஜாப் வந்து கிடச்சிருச்சு. 8000மோ 9000மோ ஏதோ ஒரு சேல்ரி. ஒரு 3 வருடம் கழித்து எனக்கு அந்த பையன் ஃபோன் பண்ணான், சார் இப்போ நான் வந்து லான்சன் மோட்டார்ஸில் ரொம்ப நல்ல பொசிஷனில் இருக்கேன், 35,000 ரூபா நான் வந்து சம்பளம் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் கேட்குறதுக்கே ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. அது ஒரு விஷயம் கிடையாது, அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த பேண்டமிக் சமயத்தில் நிறைய பேருக்கு ஜாப் போய்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த வடிவேல் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி, சார் ஏன் நம்ம வந்து ஆன்லைனில் ஏன் ஜாப் ஃபேர் நம்ம பண்ணக்கூடாது, ஏன் விர்ச்சுவல் ஜாப் ஃபேர் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த ஐடியாவை எனக்கு முத கொடுத்தான். ஈக்விட்டாஸோட எம்டிக்கு பேசி, ஏன் சார் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விர்ச்சுவல் ஜாப் ஃபேர் ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி போன வருஷம் மே மாதத்தில் 2020 மே மாதத்தில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போய் 35,000 பேருக்கு புதிதாக இந்த வருஷம் ரோட்டரி அண்ட் ஈக்விடாஸ் has given jobs. எங்கேயோ பார்த்த ஒரு வடிவேல் ஏதோ ஒரு முயற்சியில் பழக்கடையில் இருக்கிற பையன் வந்து இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சீனியர் பொசிஷன் இன் லான்சன் மோட்டார்ஸ். அவன் கொடுத்த ஒரு ஐடியாவில் 35,000 பேருக்கு வந்து வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், that is the critical thinking, that is how we have to proceed. Kalai, you have to fix a challenge. Wonderful set of members here, all have very good potential. You have to fix 10,000 jobs in Madurai. Whatever assistance is required, we are there. From Rotary, from Equitas, we are there, but you have to fix a target of 10,000 jobs in this particular Rotary year in 365 days. Like that, each and everything you have to do something very different, because if one can do it, you too can do it. If none can do it, you have to do it. All the very best to you. Congratulations, my dear friends. Thank you, sir. That was a wonderful speech. I request past District Governor Rotarian Deenachandran to hand over the memento to the chief guest. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. I request Annette Mrithula to present the memento to past District Governor Shanmugasundaram. Thank you, Annette. I call upon Regional Coordinator Rotarian R.S. Satish Kumar to felicitate the gathering. Thank you, Ma. Happy evening. Happy evening to Chief Guest Kannan sir, Best President Amin, Best Secretary Ibrahim, and our Star President Kalairajam, and Star Secretary Kuparan, our AG Ramesh Babu, and Metropolis family members. Rotary Club of Metropolis, நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ, அந்த வார்த்தைக்கு வந்து மிக அர்த்தமாக பொருத்தமாக வந்து சர்வீஸ் கொடுத்தது நம்ம பெஸ்ட் பிரசிடெண்ட் அமீன் அண்ட் இப்ராஹிம். ஒரு ரொட்டேரியனாக இருக்கிறதுக்கு வந்து பெருமை என்னென்னா, என்ன ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் திருப்பி ரோட்டரிக்காண்டி நான் வந்து செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுதுணையாக நின்று செக்ரட்டரி இப்ராஹிமும் பிரசிடெண்ட் அமீனும் அந்த பேண்டமிக்கு முன்னாடியே பேண்டமிக் பார்த்தவங்க. ஸோ இந்த பேண்டமிக்கையும் ஈஸியாக அந்த சர்டிஃபிகேட் அந்த கிராஜுவேஷன் முடிச்சிட்டாரு. அமீன் வந்து பெஸ்ட் பிரசிடென்ட் அந்த கிராஜுவேஷனோட முடிச்சு இன்றைக்கி ஐபிபி ஆகியிருக்காரு இந்த சார்ட்டர் கிளப்புக்கு மெட்ரோபாலிஸ்க்கு. தேங்க்யூ அமீன் ஃபார் யுவர் ஒண்டர்ஃபுல் சர்வீஸ். அமீனை பற்றி கலைராஜம்னு சொல்லியிருந்தார், காஷன் பண்ணுறேன்னா ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணாலே போதும், அமீன் அவ்வளோ பண்ணி கொடுப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து நாங்கள் வந்து லேடிஸ் ஃபோரம், மதுரை லேடிஸ் ஃபோரமோட சேர்ந்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுக்கு பிரைமரி கான்ட்ராக்டர் ஆர்சி நஜேந்தர், செகண்டரி கான்ட்ராக்டர் நானும், சிடி நம்ம கல்வி தந்தை சிடி சிதம்பரம் தான்.
அதுக்கு வந்து லாஸ்ட் பேண்டமிக் இயரில் வந்து நாங்கள் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எங்களோட வேலை ஒன்றும் கிடையாது. 99.9% வந்து அமீன் தான் பார்த்தாங்க. நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் 3000க்கு ஏற்கனவே 2 ப்ராஜெக்ட் மெட்ரோபாலிஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் பஸ் நம்ம குரு ஹாஸ்பிட்டலோட டைப் பண்ணி கொண்டு வரோம். இன்னொரு 2 monthஸில் பஸ் வந்துடும். அட்ஸ் என்டையர் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அந்த கிளரிக்கல் ஒர்க்லேருந்து எல்லாமே கம்யூனிகேஷன் வந்து அமீன் தான் அவ்வளோ கோஆர்டினேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. தேங்க்யூ அமீன் ஃபார் யுவர் எக்ஸலன்சி. அதாவது தோல் கொடுப்பான் தோழன். இங்கே ரொம்ப மெட்ரோபாலிஸ் வந்து தோல் மட்டும் இல்லை, தோல் வங்கியும் கொடுத்துருக்கு நம்ம மாவட்டத்துக்கு. தேங்க்யூ. நம்ம கலையண்ணனை பற்றி சொல்லணும்னா பார்க்குறதுக்கு சிறுசாக இருப்பார். டான் அப்படின்னா அப்படி பயங்கரமாக இருக்கும். அது அந்த டான் இல்லை, இது சின்ன டான், ஆனால் பாசமான டான். கேட்க வேணாம், எதுவும் அள்ளி கொடுத்துருவார். இன்னொன்று ரோட்ரி பிரசிடென்ட் நம்ம இந்தியனாக இருக்காங்க சேகர் மேத்தான்றவங்க கொடுத்த வாக்கு தான், இந்த வேர்டு தான் சேஞ்ச் டு சேவ் டு சேஞ்ச் லைஃப். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்னென்னா நம்ம ரோட்ரி கிளப் ஆஃப் நார்த்துலேருந்து வெங்கடனை இன்றைக்கி வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஆக்சிஜன் அந்த ஆக்சிஜன் வந்து இன்றைக்கி இந்தியா ஃபுல்லாக இன்றைக்கி வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம்னா அதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம வெங்கடனை. அதில் இன்னொரு பெருமை என்னென்னா நம்ம வெங்கடனை நம்ம மெட்ரோவோட பழைய பாஸ்ட் மெம்பர், நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் 3000ஓட சேர்ந்தவங்க தான். அது இன்றைக்கி அவங்க கொடுத்த அந்த ஐடியா தான் இன்றைக்கி வந்து என்டையர் இந்தியாவுக்கு வந்து நம்ம இந்த பேண்டமிக் டைமில் கொரோனா டயத்தில் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்குது. நம்ம எத்தனையோ ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருக்கோம், எத்தனையோ உயிர்களை காப்பாற்றிருக்கோம். அதுதான் ரோட்ரி. ஒரு இக்னைட், ஒரு பொறி இருந்து அதை எப்படி கொண்டு போய் இந்த ரோட்ரி கிளப்ஸ் வந்து எல்லா ஊர்களையும் வந்து எல்லா ரிமோட் ஏரியாவில் வந்து அடைஞ்சிருக்கோம். அதுதான் நம்ம பிரசிடெண்ட், நம்ம எங்களோட கவர்னர் வந்து வச்சுருக்க தீம் தான் ஸ்டார் சக்ஸஸ் டு ஆல் ரொட்டேரியன். எப்படி நம்ம பிரசிடெண்ட் எடுத்த அந்த முயற்சியை வந்து இன்றைக்கி ஒவ்வொரு ரோட்டரி கிளப்பும் கொண்டு போய் ஒவ்வொரு மூலை முடுக்குகளும் கொண்டு போய் நம்ம சேர்த்துருக்கோம். இதுதான் நம்ம ரோட்டரியோட வெற்றி. ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மதுரை மெட்ரோபாலிஸ் சிங்கிள் வேர்டில் சொல்லணும்னா பெஸ்ட் கிளப் இல்லை கவர்னர், இட்ஸ் அ லெஜண்ட். த லெஜண்ட்ஸ் ஆஃப் ரோட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட் 3000 தான் இங்கே நம்ம ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மதுரை மெட்ரோபாலிஸ். அண்ட் ஐ லைக் டு தேங்க் அவர் கவர்னர் டு கிவிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி for giving the responsible for the most pride and prestigious club of our RA district 3000. Thank you. God bless. Thank you, sir. I request Assistant Governor Rotarian Ramesh to address the gathering. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். அன்னை மீனாட்சியின் அருளாலும் அனைவரும் சீரும் சிறப்புமாக பரிபூர்ண குணத்துடன் இந்த கொரோனா காலங்களில் சீரும் சிறப்புமாக இருக்க அன்னை மீனாட்சியை பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நமது ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ரோபாலிஸின் 2வது ஆண்டு பதவி விழாவுக்கு வருகை தந்துள்ள சென்னை 3232 கவர்னர் பிடிஜி கண்ணன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் நமது புருஷோத்தமன் சார், குமணன் சார், சண்முகசுந்தரன் சார், எனக்கு ஒரு ரோட்டியில் வந்து நான் இன்வால்வ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு எங்களுடைய கவர்னன்ஷிப்பில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுத்த தீனச்சந்த் சாருக்கு நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் ரோட்டரிக்கு வந்ததில் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஜிஓவியில் தான் எனக்கு ஒரு ஸ்பார்க்கே வந்துச்சு. அவருக்கு ஒரு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். கடந்த ஆண்டு சிறப்பாக செயல்பட்டு தலைவர் பெஸ்ட் டீமை வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் 3000க்கு வந்து சிறப்பாக கொண்டு சென்ற அமீன் சார் அவர்களுக்கும் செக்ரட்டரி இப்ராஹிம் சார் அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த சங்கம் வந்து பல சாதனைகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. நான் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. நான் வந்து உங்களை பார்த்தா நாங்கள் பழகிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் வந்து இந்த சங்கம் மென்மேலும் பல சாதனைகளை செய்யுங்கிறதுல எந்த சந்தேகமே இல்லை. இந்த ஸ்டார் ஆண்டோட பிரசிடென்ட் கலைராஜன் சார் வந்து சமீப காலமாக தான் எனக்கு பழக்கம். அவரோட பேசும்போது ஃபுல்லாக வந்து எனக்கு தான் அவர் பூஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கார். அதனால் வந்து இந்த வருங்காலங்களில் வந்து அவருடைய சங்கத்தை வந்து மேன்மேலும் கொண்டு செல்வாருன்னு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. அவர் அதுக்கு உறுதுணையாக குமரன் சார் இருப்பாங்க. மஸ்ட்டும் அவங்க டீமில் இருக்க எல்லா வினோதன் சார் எல்லாருமே இருக்காங்க. எனக்கு என்ன சொல்லன்னு தெரில எனக்கு. அதனால் மென்மேலும் கொண்டு போகிறதுக்கு ஸ்டார் ஆண்டை மிகவும் சிறப்பாக கொண்டு செல்வீங்கன்னு எனக்கு எந்த சந்தேகமே இல்லை. ஆனால் உங்களோட சேர்ந்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதை எனக்கு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் உங்கள் கிளப்பில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இந்த வருஷத்தை நான் கொண்டு போகிறதுல
எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். மேலும் இந்த ஸ்டார் டீமோட கோலை ஃபுல்லாக வந்து நான் சொல்ல நினச்சி அதுக்கு முன்னாடி கலைராஜன் சாரே வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார். நான் எல்லாத்தையும் இதை செய்கிறேன் அப்படின்னு. கோலாக வந்து நம்ம 6% மெம்பர்ஷிப் சொன்னார். அதுக்கு வினோதன் சார் இப்போயே அடிக்கல் நாட்டிட்டாங்க. மீதம் உள்ளதையும் இந்த இயற்குள்ளே அதையும் பண்ணிடுவாங்கங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு. அதுபோல் நம்முடைய கவர்னர் வந்து ஒரு கிராமத்தை வந்து தத்தெடுத்து அதுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் செஞ்சு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதையும் பிரசிடென்ட் செஞ்சுருவாருன்னு இது இருக்குது. இதுபோல் வில்லேஜுக்கு இது விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு செக் டேம் இது பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதையும் நீங்கள் செஞ்சு மேலும் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் 3000க்கு வந்து நம்மளுடைய மெட்ரோபாலிஸ் கிளப் வந்து பல பெருமைகளை சேர்க்கும்னு நம்புகிறேன். இதுக்கு கலைராஜன் சாருக்கும் மற்றும் அனைத்து மெம்பர்ஸ்க்கும் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து நம்மளுடைய கவர்னர் ஸ்டார் கவர்னரோட எண்ணங்களையும் நம்ம பிரதிபலிப்பாக கொண்டு வரணும்னு நினச்சி சொல்லிக்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, sir. A phenomenal evening is coming to an end. Before we sign off, I would like to call upon Secretary Rotarian Kumaran to make announcements and propose the vote of thanks. Good evening to all. Announcements. Our next meeting will be a club assembly and a budget presentation. The date will be intimated. Our first family outing to Kodaikanal is planned on the 14th and 15th of August. Details shall be shared soon. Request good family participation. Rotary Muthukumar celebrates his birthday on 30th July. Wish him a very happy birthday. A word of thanks. Let me first thank our President Kalairajan for having given me the wonderful opportunity to serve as secretary of this prestigious club. We are honored by the presence of our chief guest, past district governor, Rotarian AP Kannan of District 3232 for gracing our club's important occasion today. Our heartiest thanks to you, sir, for having accepted our invitation and shared your valuable time with us. We are inspired and richly benefited by your sharing of your thoughts. We are immensely grateful to our past district governors for embellishing this occasion with your presence. Our sincere thanks to our assistant governors and regional coordinators present here today for their gracious presence. I seek your continued support in our club's activities individually and collectively. I would like to appreciate and thank our old member Rotarian Venkat for having come here and presented this day. Thank you. Our club is fortunate to have an excellent family bondage. Hands have been the backbone of all our activities. Thank you, ladies, for your affirmative support and understanding. Your presence today has made the occasion very colorful. It has been a pleasure to have been associated with Hotel Gateway from the day of our charter, and I profusely thank the management and staff of Hotel Gateway for their high standards of service and cooperation. Our special gratitude to F&B manager Mr. Ramesh, who has given us the best service at all times. Thank you. I request you all to please join us for dinner after the meeting. Yeah. Thank you. Thank you, sir. I request you all to kindly rise for the national anthem. Thank you, ladies and gentlemen, for being such lovely audience. It has been a delight in being the MCs of today's ceremony. We would like to thank our President, Rotarian Kalairajam, for giving us this wonderful opportunity. I wish you all a pleasant evening. Good night, everyone.
I request all Rotarians, aunts and Annets for the group photo, please. Good.